أصدقائي من جديد، نكرر درس يوم أمس الذي كان تسجيل الصرفية في الصندوق. اليوم تسجيل قيمة فاتورة الشراء في ملف الصندوق. Hello my friends, I repeat yesterday's lesson, which was recording the morphological in the box. Today's lesson is recording the value of the purchase invoice in the fund file. يجب أن نسجل تقريبا نفس الأسطر البرمجية في ترحيل فاتورة الشراء. لقد تم تسجيل أسطر في ترحيل الصرفية. سوف نعدل تعديلات بسيطة، وهي اسم التاجر بدل اسم الصرفية، وقيمة الفاتورة بدل قيمة الصرفية. We must record almost the same lines of code in the posting of the purchase invoice. Lines have been recorded in the morphological posting. We will make simple modifications. The name of the merchant instead of the morphological name and the invoice value instead of the morphological value. تم إضافة الأسطر البرمجية في بداية تنفيذ الترحيل، وذلك أفضل لكي لا ندخل في متاهة الأخطاء البرمجية الأخرى. إننا الآن سوف نقوم بفتح ملف الصندوق ونضيف فيه البيانات، ثم نحفظ الملف ونغلقه ونكمل باقي الأسطر البرمجية التي كانت موجودة في ظل الترحيل. The lines of code were added at the beginning of the implementation of the migration, which is better in order not to get into the maze of other programming errors. هذه هي الأسطر البرمجية التي تتخاطب مع الأدوات الموجودة في نموذج فاتورة الشراء، وتسجل قيمة الأداة في المكان المناسب وفي السطر الفارغ من جدول الصندوق. These are the lines of code that communicate with the tools in the purchase invoice form and record the value of the tool in the appropriate place and in the empty line of the box table.
أشكر متابعتكم أصدقائي. انتهينا من ترحيل بيانات فاتورة الشراء. غدا إن شاء الله نكرر نفس الدرس في ترحيل بيانات فاتورة البيع. إلى اللقاء. Thank you for your follow-up, my friends. We have finished posting the purchase invoice data. Tomorrow, God willing, we will repeat the same lesson in posting the sales invoice data. See you.